Hi guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அவியல். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸை நாங்கள் மேஜர் இன்க்ரீடியன்ஸாக எடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் இப்போ உள்ள காலத்தில் ஸோ எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நாங்கள் எல்லாமே ஸ்மாலாட்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பேன் எடுத்துருக்கணும், வாட்டர் ஃப்ரீ, 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கடுகு, நல்லா முறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, and நம்ம இப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம இப்போ ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு சொன்னால் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே குக் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றிடலாம். அண்ட் இங்கே நாங்கள் 2 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குக் ஆகுறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம். ஸோ அட் லாஸ்ட் ஒரு லிட் வச்சு கவர் பண்ணி குக் பண்ண வச்சிடலாம். நாங்கள் எடுத்திருந்த வெஜிடபிள்ஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் எடுத்துருந்து யூ கேன் கீப் இட் மோர் ஃபார் அபவுட் 5 to 7 மினிட்ஸ் வரை வச்சிடலாம் குக் பண்ணுறோம். ஸோ அடுத்தது கோகனட் மிக்ஸ்டு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல 5 பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு புளி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு துருவிய தேங்காய். நாங்கள் இதில் பாதி தேங்காயை துருவி போட்டிருக்கோம். அடுத்தது கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஜீரா ஆட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோம். ஸோ நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. திஸ் இஸ் ஹவு இட் லுக்ஸ். ஓகே, ஸோ கைஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக் பண்ண வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த கோகனட் மிக்ஸ்டர் அது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுட்டா மட்டுமே போதும். அதுக்கப்புறம் 2 மினிட்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா குக் பண்ண வச்சுட்டா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாவே அந்த வெஜிடபிள்ஸில் இறங்கிரும். ஸோ அட் லாஸ்ட் நம்மளோட அவியல் சர்வ் பண்ணதுக்கு ரெடி ஆயிரும். ஸோ தட் So guys, நம்மளோட அவியல் ரெடி. இதுதான் ஃபைனல் லுக் அண்ட் அப்பியரன்ஸ். Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel.